जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय, गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नमो विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य स्तोत्र सदा श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य प्रभुपाद जी की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की, वृंदावन धाम की, मायापुर धाम की, नवदीप धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई जमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंगा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So we are reading from Srimad Bhagavatam, verse 7.5.30. 7.5.30, 7th canto, 5th chapter, verse number 30. Shri Prahlāda Uvaca matirna kṛṣṇe prātā svahato vā mito abhipadyata gṛha-vrata
adanta gobe vishatam tamishram punaḥ carvita-carvaṇānām. Shri Prahlāda Mahārāja matir kṛṣṇe prahata svato va punaḥ Prahlāda Mahārāja. Shri Prahlāda Mahārāja. Prahlāda Mahārāja said, Mati, inclination, na, never, kṛṣṇe, unto Lord Kṛṣṇa, prataha, from the instructions of others, swataha, from their own understanding, va, either, mitaha, from combined effort, abhijānāti, is developed, gṛha-vrata, a person too addicted to the materialistic body conception of life. Adanta, uncontrolled, gobi, by the senses, vishatam, entering, tamishram, hellish life, punaḥ, again, carvita, things already chewed, carvaṇānām, who are chewing. So Prahlāda Mahārāja replied, because of their uncontrolled senses, person too addicted to materialistic life make progress towards hellish conditions and repeatedly chew that which has already been chewed. Their inclination towards Kṛṣṇa are never aroused, either by the instruction of others, by their own efforts, or by a combination of both. In this verse, the word matir na kṛṣṇe refer to devotional service rendered to Kṛṣṇa. So-called politicians, erudite, scholars and philosophers who read Bhagavad-gītā try to twist some meaning from it to suit their material purposes. But their misunderstandings of Kṛṣṇa will not yield them any profit. Because such politicians, philosophers and scholars are interested in using Bhagavad-gītā as a vehicle for adjusting things materially. For them, constant thought of Kṛṣṇa or Kṛṣṇa consciousness is impossible, matir kṛṣṇe. As stated in Bhagavad-gītā 18.55, bhaktyā mam abhijānāti. Only through devotional service can one understand Kṛṣṇa as he is. The so-called politicians and scholars think of Kṛṣṇa as fictitious. The politicians say that his Kṛṣṇa is different from the Kṛṣṇa depicted in Bhagavad-gītā. Even though he accepts Kṛṣṇa and Rāma as the supreme, he thinks Rāma and Kṛṣṇa as impersonal because he has no idea of service to Kṛṣṇa. Thus his only business is punaḥ carvita-carvaṇānām, chewing the chewed again and again. The aim of such politician and academic scholar is to enjoy this material world with their bodily senses. Therefore, it is clearly stated here that those who are gṛha-vrata, whose aim is to live comfortably, with body in their material world, cannot understand Kṛṣṇa. The two expressions gṛha-vrata and carvita-carvaṇānām indicates that a materialistic person tries to enjoy sense gratification in different bodily form, life after life, but still
unsatisfied is the name of personalism, that this is or that is. Such person always remain attached to the materialistic way of life. As stated in Bhagavad-gītā 2.44, bhogashvarya prasaktānām taya pratam chetasam vyapsātmika buddhi samadhau na vidyate. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. Those who are attached to the material enjoyment cannot be fixed in devotional service to the Lord. They cannot understand Bhagavan, Kṛṣṇa, or his instruction Bhagavad-gītā. Ananta Gobhir Vishatam Tamishram. Their path actually leads towards hellish life, as confirmed by Rishabdev. Mahatam Sevam Dravam Ahur Vimuktaha. Srimad Bhagavatam 5.5.2. One must try to understand Kṛṣṇa by serving a devotee. The word Mahat refers to a devotee. Mahatmanas tu mam partha Daivam Prakritim Ashritam Bhajate Ananya Manaso Gyatva Bhutanam Bhutadim Avyam. O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls are under the protection of divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. Bhagavad-gītā 9.13. A Mahatma is one who is constantly engaged in devotional service, 24 hours a day, as explained in the following verses. Unless one adheres to such a great personality, one cannot understand Kṛṣṇa. Hiranyakashipu wanted to know where Prahlāda has gotten this Kṛṣṇa consciousness, who had taught him. Prahlāda sarcastically replied, "My dear father, person like you never understood Kṛṣṇa. One cannot understand Kṛṣṇa only by serving a One can only understand Kṛṣṇa only by serving a Mahat, a great soul. Those who try to adjust material conditions are said to be chewing the chewed. No one has been able to adjust material conditions, but life after life, generation after generation, people try to repeatedly fail. People try and repeatedly fail. Unless one is properly trained by a Mahat, a Mahatma or unalloyed devotee of the Lord, there is no possibility of one's understanding Kṛṣṇa and his devotional service. Hare Krishna. Om Ajnanatimranadhasya Jnananjan Shlakaya Chakshunumlitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapatakantikam Vandeham Shri Guru Shri Utpat Kamlam Shri Guruvan Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunath Vintam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijan Sahitam Kṛṣṇa Chaitanya Devam Shri Radha Kṛṣṇa Padan Sahagan Lalita Shri Shakhanti Vansha He Kṛṣṇa Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरि प्रिये वामचा कल्तृभिक्षचा कृपा सिंधुभेव च पतितनान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So before I begin, I seek the blessings of all the assembled devotees, and I pray that my words are meaningful and according to the parampara. Translation is there. தான் தொடங்குவதற்கு முன்னால் இங்கே கூடியிருக்கும் அனைத்து மக்களிடமும் ஆசீர்வாதத்தை கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்னுடைய மொழிபெயர்ப்பு மீண்டும் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்க வேண்டும். குரு பரம்பரை கூறிய அதே அர்த்தத்தை மாற்றாமல் நான் பேச வேண்டும் என்று எனக்கு தயவு செய்து ஆசீர்வாதம் செய்யுங்கள். And also my words give some pleasure to all the assembled devotees. So என்னுடைய வார்த்தைகள் இங்கு கூடியிருக்கும் பக்தர்களுக்கு ஆனந்தம் தருவாறு அமைய வேண்டும். So if we see in the beginning of the second canto, when Parikshit Maharaj arrived at the bank of the Ganges after being cursed by a Brahmana boy Shringi, and he met Sukdev Goswami, and he asked two prominent questions. இரண்டாவது ஸ்கந்தத்தின் தொடக்கத்தில் பார்த்தோம் என்றால் பரிச்சித் மகாராஜர் அந்த பிராமண சிறுவன் ஸ்ருங்கியின் சாபத்தை
பெற்ற பிறகு கங்கை நதிக்கரைக்கு வந்தார். அங்கே சுகதேவ கோசாமி முனிவர்களோடு கூடியிருந்தார். அப்பொழுது 2 கேள்விகளை அவர் முன்வைத்தார். So first question is that what is the ultimate duty of every person at all time in his life? And the second question he asked, what is the ultimate duty prominently at the time of death, the person who is about to die? So these 2 prominent questions Parikshit Maharaj asked from Sukdev Goswami. பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் கேட்ட அந்த 2 பிரதானமான கேள்விகள் என்னவென்றால், முதல் கேள்வி, அனைத்து தருணங்களிலும் ஒருவர் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமை என்ன? இரண்டாவது கேள்வி, மரண தருவாயில் இருக்கும் ஒருவர் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமை என்ன? If we expand this means how to live at all time and how to leave from this body. So means what a person is supposed to hear, chant and remember at all time, and what a person is supposed to hear, chant and remember at the time of death. இதை வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால், எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும், எப்படி மரணிக்க வேண்டும் என்று நாம் கூறலாம். இன்னொரு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால், எப்படி வாழும் பொழுது ஒருவர் நாமஜபம் செய்து பகவானை நினைவில் கொள்ள வேண்டும், மரண தருவாயில் எப்படி பகவானை நினைவில் கொள்ள வேண்டும், நாமஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதே இந்த கேள்விகளின் அர்த்தமாகும். So these are the 2 prominent questions asked by Parikshit Maharaj, and the entire Srimad Bhagavatam is the answer to these 2 prominent questions. இந்த 2 பிரதானமான கேள்விகள் தான் பரீட்சித் மகாராஜர் முன்வைத்தார். இந்த கேள்விக்கு உண்டான பதில் தான் இந்த மொத்த பாகவதமும் நமக்கு விளக்குகிறது. And Sukdev Goswami replied to these questions by narrating the same what Prahlāda Mahārāja is cautioning us, that repeatedly life after life we are hankering for the same sense gratification which is available in all types of body. இங்கே பிரகலாத் மகாராஜர் கூறிய அதே கருத்தை தான் சுகதேவ கோஸ்வாமியும் கூறுகிறார். பற்பல பிறவிகளில் நாம் புலன் என்பதற்காகத்தான் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த புலன் என்பம் நமக்கு அனைத்து சரீரங்களிலும் மிக எளிதாக கிடைத்துவிடும். So Sukdev Goswami replied by saying that what not to do, what we have to be cautious, as Prahlāda Mahārāja is saying here. So he is quoting 2-3 verses in that we can get the picture of a materialistic lifestyle. So he is saying that Shrota Vyadini Rajena Narnam Shanti Sahasraha Apashyatam Atma Tattvam Graheshu Graha-medinām. So this materially attached householder who do not have any spiritual inclination, who do not keep Kṛṣṇa in the center. So what they discuss, they have hundreds and thousands of topics to discuss, but they never discuss Kṛṣṇa consciousness because they are too much materially attached. இங்கே என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. பௌதிகமாக ஒருவர் அதிகமாக பற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடுகிறார். அவர் தேவையில்லாத பகவான் சம்பந்தம் இல்லாத பல பௌதிகமான விஷயங்களை பற்றி விவாதிக்கிறார். அதை பற்றி மணிக்கணக்காக விவாதம் செய்வதில் ஈடுபடுகிறார். ஆனால் பகவானை பற்றி 1-2 நிமிடம் கூட பேசுவதில் அவர்கள் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை, அதன் மேல் பற்றுக்கொள்வதில்லை. And as such, these materialistic persons, they cannot able to understand the real truth of the life, that is Atma Tattva. They cannot understand this Atma Tattva truth. இது போன்ற பௌதிகவாதிகளால் ஆத்ம தத்துவம் அல்லது வாழ்க்கையின் உண்மையான அர்த்தத்தை எப்பொழுதுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. And further he is quoting another verse. He is saying Nindraya hiyate naktam vyavane vyavena chava vyaha divachartheya rajan kutumba bharineva. So in this Sukdev Goswami is pointed out that these materialistic people the whole night they waste it in sleeping and in sex indulgence, and in the whole day they work very, very hard to earn the livelihood and to maintain the family. இன்னொரு பதத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார், இது போன்ற பௌதிகவாதிகள் பகல் நேரம் முழுவதும் கடினமாக உழைத்து பணம் சேர்ப்பதில் ஈடுபடுகிறார்கள். இரவு நேரத்தில் புலனின்பம் அனுபவிப்பது, உறங்குவது போன்ற செயல்கள் மூலமாக தங்கள் காலத்தை விரயம் செய்கிறார்கள் என்று விளக்குகிறார். So one side, if we see that sleeping, when we have this material body, sleeping is required, and it is good to maintain the family also. But the real point of question is that these are not only the things one has to do in this human form of body. ஒரு வகையில் நாம் பார்த்தோம் என்றால், உறங்குவது நம் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் வழங்கக்கூடியது. அதே போல் ஒரு கிரகஸ்தரின் கடமை குடும்பத்தை பராமரிப்பது. ஆனால் இது மட்டுமே ஒருவரின் வாழ்க்கை இலக்கு என்று நாம் மனித சரீரம் கொண்டு செயல்படக்கூடாது. Eating, meeting, sleeping, defending are not only the things which one supposed to do it,
there are other responsibilities also, which one, this materialistic person, they forget it. உண்பது, உறங்குவது, உடலுறவு கொள்வது, தற்பாதுகாத்துக் கொள்வது, இந்த 4 செயல்கள் மட்டும் ஒருவர் செய்யக்கூடாது. மனிதனாக பிறந்தவர்களுக்கு வேறு சில கடமைகளும் இருக்கிறது. ஆனால் பௌதிகவாதிகள் அந்த கடமைகளை முற்றிலுமாக மறந்து வாழ்கிறார்கள். So a person supposed to ask, when one get the human form of body, a person supposed to ask about the spiritual subject matter. ஒரு ஜீவாத்மாவிற்கு மனித சரீரம் கிடைத்தால் அந்த ஜீவாத்மா கண்டிப்பாக ஆன்மீகமான விஷயங்களை பற்றி வினா எழுப்பி அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So sleeping and maintaining the family, it is good. But these are not only the responsibility that one has to carry out. These are the responsibility towards the one body. And now the question arises, what about the responsibility towards the soul? உண்பது, குடும்பத்தை பராமரிப்பது, இது போன்ற செயல்கள் நல்ல செயல்கள் தான். ஆனால் இது மட்டுமே வாழ்க்கையின் இலக்கு என்று ஒருவர் செயல்படக்கூடாது. இந்த பொறுப்புகள் அனைத்தும் உடல் சார்ந்த பொறுப்புகளாகும். எனவே ஒருவர் உடல் சார்ந்த பொறுப்புகளை இதன் மூலமாக நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம். ஆனால் ஆத்மாவை தொடர்பான பொறுப்புகளை அவர் எப்படி நிறைவேற்ற வேண்டும்? So what we are doing it for ourselves, because we are not this body, we are the soul, and we are the soul which we are living within this body. So we are not this body, we are the soul. What actually we are doing it to save ourselves? What activities we are doing it which are related to the soul? ஆத்மா தொடர்பாக நாம் என்னென்ன காரியங்கள் செய்கிறோமோ அதுதான் நம்மை இறுதியாக காப்பாற்றும். உண்மையில் நாம் இந்த உடல் கிடையாது, நாம் இந்த உடலுக்குள் வசிக்கும் ஜீவாத்மா. எனவே ஜீவாத்மாவை பாதுகாக்கும் வகையில் தான் நாம் செயல்களில் செய்ய வேண்டும். So next Sukadeva Goswami quote another verse which he is saying, Deha pate kalatradishu atma sanneshu asat api tesham paramananto nidhanam pashyam api na pashyanti. So here the people who are devoid of Atma Tattva, who do not inquire from the real problem of the life, because they are too much attached to Deha Patra Kalatradishu, means they are attached to the body, they are attached to their wife, they are attached to the children, they are attached to the house. So for them, these are the only things to discuss in their life. Apart from that, they don't see anything else. இது போன்ற மக்கள் தங்கள் மனைவி, குடும்பம், குழந்தைகள் அதன் மேல்தான் அதிகமாக பற்றுக்கொள்கிறார்கள். அதை பற்றித்தான் எப்பொழுதும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே இவைகளை தாண்டிய சில விஷயங்களில் அவர்கள் ஈடுபாடு காட்டுவதில்லை. ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றிய ஞானத்தை பெறுவதில் அவர்கள் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. But if we see that nothing is permanent in this world, everything is temporary. This body is temporary. So when this body is temporary, so whatever the relationship we have established with this body will going to end. இந்த உலகத்தில் எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது, அனைத்துமே தற்காலிகமானது தான். நம்முடைய உடல் கூட தற்காலிகமானது தான். நம்முடைய உடலே தற்காலிகமானது என்று இருக்கையில் இந்த உடல் சார்ந்து நாம் கொண்டுள்ள உறவு முறை அனைத்துமே தற்காலிகமானது தான். கண்டிப்பாக அது ஒரு காலகட்டத்தில் முடிவுக்கு வந்துவிடும். So this soul is permanent, and this soul, when this soul leaves this body, it will get another body, and the same sense gratification will going on continue, because we are now never inquired about the spiritual subject vector, because we never incline towards the Kṛṣṇa consciousness. So what is the solution? Now Sukadeva Goswami is giving the solution. ஆத்மா நித்தியமானது. இந்த உடல் அழியும் பொழுது ஆத்மா வேறொரு சரீரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும். அப்பொழுது தொடர்ந்து இது போன்ற புலன்பத்தில் தான் அந்த உடலை வைத்துக் கொண்டும் ஆத்மா ஈடுபடும். எனவே இதற்கான மூல காரணம் நாம் ஆன்மீகமான விஷயங்களை பற்றி கேட்காதது, ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி ஞானத்தை பெறாமல் இருப்பது. இதற்கான தீர்வைத்தான் இப்பொழுது சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் கூறப்போகிறார். So Sukadeva Goswami brings our attention to the fact, to the utmost fact that everyone has to focus on the spiritual life. அனைவரும் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு உண்மையைத்தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி இப்பொழுது நமக்கு விளக்கப் போகிறார். And he quoted a very beautiful verse in the second canto, in the starting, that tasmat means our acharyas are saying that in order to conclude anything, means the final decision. Therefore, and he is using tasmat bharata sarvata bhagwan ishvaro hari Shrotavyah kirtitavyascha smartavyaschetata abhyam. So Sukadeva Goswami is saying, O Parikshit Maharaj, O Rajan,
O descendant of Bharata, therefore please always take shelter of Bhagavan Ishvaro Hari. So one of the Lord's name is Hari, who steals away all our distress, mistress in the life. இரண்டாவது ஸ்கந்தத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி தஸ்மாத் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். அதன் பொருள் ஆகையால் அல்லது இறுதியாக ஆகையால் மகாராஜனே நீ தயவு செய்து பகவான் ஹரியின் அடைக்கலத்தை பெற்றுக்கொள் என்று சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிச்சித் மகாராஜருக்கு விளக்குகிறார். And how to take shelter of the Supreme Lord? Shrotavyascha, kirtitavyascha and smartavyascha. So shrotavyas means hearing about Kṛṣṇa, like you all are doing, hearing about Kṛṣṇa. Kirtitavyascha, chanting the holy name of the Lord. Hare Kṛṣṇa, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Either chanting the holy name of the Lord or glorify the Naam, Roop, Gun, Leela, Dham of the Supreme Lord. எப்படி பரமபுருஷ பகவானின் அடைக்கலத்தை பெறுவது? ஒருவர் பகவானை பற்றி சிரவணம் செய்ய வேண்டும் அல்லது அவரை பற்றிய கதைகளை கேட்க வேண்டும். இரண்டாவது, அவர் பகவானின் புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது கீர்த்தனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் பகவானை மகிமைப்படுத்தும் வகையில் அவர் கீர்த்தனம் செய்ய வேண்டும். So smartavyascha, by remembering it, our thoughts should be absorbed in remembrance of Kṛṣṇa. Always we should remember, every time, every day, every pal, we have to remember Kṛṣṇa. தினசரி ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இது ஸ்மரணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொண்டவாறு நாம் செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும். Ichha bhayatam, if at all we required, we desire that we should be fearless in this material world, then we should do these three activities: hearing, kirtanam and smaranam. So Sukdev Goswami is concluding that these three are the activities at all time for every living being in this material world. In his all time and at the time of the death, one has to perform these activities: hearing, kirtanam and ஸ்மரணம். ஒருவர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அச்சமின்றி வாழ வேண்டும் என்றால் அவர் இந்த மூன்று செயல்களை செய்ய வேண்டும். பகவானை பற்றி கேட்க வேண்டும், பகவானின் கீர்த்தனத்தை பாட வேண்டும், பகவானை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எனவே சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் அறிவுறுத்துகிறார், ஒரு உயிர்வாளி அனைத்து தருணங்களிலும் செய்ய வேண்டிய கடமை, குறிப்பாக மரண தருவாயில் செய்ய வேண்டிய கடமை இதுதான்: பகவானை பற்றி கேட்பது, பகவானை நினைவில் கொள்வது, பகவானின் புகழை கீர்த்தனமாக பாடுவது. So what will happen? One will transcend this material world, which is full of miseries, and one will go back to the spiritual world and attain the lotus feet of the Supreme Lord. இவ்விதமாக செய்யும் பொழுது ஒருவர் இந்த துன்பம் நிறைந்த பௌதிக உலகத்தை கடந்து சென்று பரமபுருஷ பகவான் இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து அவரின் திருத்தாமரை பாதத்தை அடைவார் என்று கூறுகிறார். So in this verse, Prahlāda Mahārāja is saying that one will not be able to become Kṛṣṇa consciousness by one's own effort or by the efforts of others. So if those people, those materialistic people, because they are fully absorbed in the material thought process, but if they take up to Kṛṣṇa consciousness, but if they take the shelter of a pure devotee of a Supreme Lord, and they perform their devotional activities under the guidance of a pure devotees of the Supreme Lord, if they take the dust of a pure devotee of the Supreme Lord, then they can remove all their anarthas, then they can improve all their anarthas. Means to perform a pure devotional activity. இது போன்ற பௌதிகவாதிகள் தங்களின் சொந்த முயற்சியாலோ அல்லது பிற மக்களின் சங்கத்தாலோ கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வர முடியாது. ஆனால் இதே பௌதிகவாதிகள் தூய பக்தரின் சங்கத்தை ஏற்று அவரின் திருத்தாமரை பாத தூசியை ஏந்தியவாறு அவருக்கு சேவை செய்தால் கண்டிப்பாக இது போன்ற பௌதிகவாதிகள் கூட பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபட்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியும். So one has to perform the pure devotional service unto the lotus feet of Kṛṣṇa, and Prahlāda Mahārāja is the best example, perfect example to perform a pure devotional service. ஒருவர் பகவானின் திருத்தாமரை பாதத்திற்கு தூய பக்தி சேவை செய்ய வேண்டும். இதற்கான சிறப்பான முன்னுதாரணமாக பிரஹ்லாத் மகாராஜ் அவர்கள் வாழ்ந்து காட்டியுள்ளார். And what is the pure devotional service? In the starting, in the first canto, Sud Goswami described the sages that sa vai pumsam paro dharma yatho bhakti adhokshaje.
atah ahutiki apratihata yayatma suprasidati. That the supreme duty of every single human being is to perform a pure devotional service unto the Supreme Lord Krishna. முதல் ஸ்கந்தத்தில் சூத்த கோஸ்வாமி விளக்குகிறார், ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் பிரதான கடமை என்னவென்றால் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தூய்மையான பக்தி சேவை செய்வதே ஆகும் என்று. And how that devotional service has to be performed? Ahutiki. Ahutiki means without any personal desire, unmotivated, costless. That bhakti we have to perform. அந்த தூய பக்தி சேவை எப்படி செய்ய வேண்டும்? எந்த விதமான சுயநல நோக்கங்களும் இல்லாமல், பௌதிக ஆசைகளும் இல்லாமல், எந்தவித பின்னோக்கமும் இல்லாமல் பகவானுக்காகவே சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்தோடு அந்த தூய பக்தி சேவையை நாம் செய்ய வேண்டும். And apratihata means uninterrupted, seamless, without any gap, daily, every pul we have to perform the devotional service. That is apratihata bhakti. அதேபோல் அந்த பக்தி சேவை அப்ரஹியதா பக்தி, அதாவது தங்கு தடை இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக தினசரி ஒருவர் செய்ய வேண்டும். So, but if we see that Bhagavad-gītā also says that 2.40 neha bikarma naso asti pratyavayo na vidyate suvalpam apiyasya dharmasya trayato mahat bhayat. So Bhagavad-gītā says if one perform little bhakti with his sincere heart, and that will save him from the most dangerous type of situation in his life. So, but now it seems, first we are talking about the intense bhakti, ahutiki bhakti, apratihata bhakti. But now Bhagavad-gītā says, if one perform little bhakti. So what is the contradiction? So we try to understand that. Yes, Prabhu, translate it. நாம் இப்பொழுது தீவிரமான பக்தி சேவை, தூய பக்தி சேவையை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயம் 40வது ஸ்லோகத்தில் ஒருவர் சிறிதளவு பக்தி செய்தால் கூட அவர் மிகப்பெரிய ஆபத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவார் என்று விளக்குகிறது. எனவே இந்த இரண்டிற்கும் உண்டான வேறுபாடு என்ன? இந்த சிறிதளவு பக்தி மற்றும் தீவிரமான பக்தி இரண்டுக்கும் உண்டான வேறுபாடு என்ன என்பதை பார்ப்போம். So in this, the main point to understand is that if we really want to come closer to the lotus feet of Krishna, if we really want come to the heart of Krishna, if we really want to attain the spiritual abode and attain the spiritual lotus feet of Krishna, then we have to perform ahutiki and apratihata bhakti. அஹூதுகி மற்றும் அப்ரஹிதா பக்தி, இந்த இரண்டை செய்வதன் மூலமாகத்தான் ஒருவர் பகவான் கிருஷ்ணனின் தாமரை பாதத்திற்கு அருகில் செல்ல முடியும், பகவான் கிருஷ்ணனின் மனதிற்கு அருகில் செல்ல முடியும், ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு அருகில் கண்டிப்பாக சேவையில் ஈடுபட முடியும். Ahutiki means unmotivated, without any personal selfish desire, and apratihata means uninterrupted, seamless, without any break. Regularly we have to perform the devotional service unto the Supreme Lord. அஹோதிகி என்றால் சுயநல ஆசைகள் இல்லாமல், தனக்கென இது வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணமும் இல்லாமல் பகவானிற்காக சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையில் சேவை செய்வது. அப்ரஹிதகா என்றால் எந்த விதமான தங்கு தடையும் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக தினசரி அந்த பக்தி சேவையில் நித்தியமாக ஈடுபடுவது. And now we are discussing about the Prahlāda Mahārāja, and now we will see in the context of Prahlāda Mahārāja how his bhakti is ahutiki and apratihata. இந்த இரண்டு விஷயங்கள் அஹூதுகி அப்ரதிஹதா, இது பிரஹ்லாத் மகாராஜ் வாழ்க்கையில் எப்படி கடைபிடித்தார் என்பதை நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம். So Prahlāda Mahārāja did not expect anything from the Supreme Lord. So when the Supreme Lord Nrsimhadev healed his demon father Hiranyakashipu, so Supreme Lord asked Prahlāda, ki you ask any benediction from me. Yes, translated. பிரஹ்லாத் மகாராஜருக்கு பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து எந்த விதமான வரமும் வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இல்லவே இல்லை. எனவே பிரஹ்லாத் மகாராஜின் தந்தை அந்த அசுரனான இரண்யகசிபுவை வதம் செய்த பிறகு அந்த நரசிங்க தேவர் பிரஹ்லாத் மகாராஜிடம் கூறினார், உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேள் என்று கேட்டார். So here Prahlāda Mahārāja says that my dear Lord, I am not a merchant. I am not a merchant. I do not want any material benediction in exchange of my loving devotional service on your lotus feet. இதற்கு பிரஹ்லாத் மகாராஜர் பதிலளித்தார், நான் ஒரு வணிகன் அல்ல, நான் ஒரு வியாபாரி அல்ல, நான் செய்த உங்கள் தாமரை பாதத்திற்கு நான் செய்த பக்தி சேவைக்கு பதிலாக எனக்கு எந்த விதமான பௌதிகமான
வரங்களும் தேவையில்லை என்று கூறினார். I am your unalloyed, unmotivated servant, and I always want to render service unto you without expecting anything in return from that service. நான் எந்தவித சுயநல நோக்கமும் இல்லாத கலப்படமற்ற உங்களுடைய தூய பக்தனாவேன். எனவே எனக்கு வேண்டிய விஷயம் ஒன்றே ஒன்றுதான். தொடர்ச்சியாக நான் உங்களை திருமத்தாமரை பாதத்திற்கு எப்பொழுதும் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். Oh Lord, you are my eternal master. You are my eternal master, and a master who keeps the servant by giving some remunerations is not a pure master to keep in his service. And a devotee and a servant who expect anything in return of his services is not a pure servant. பிரகலாத் மகாராஜர் கூறுகிறார், நீங்கள் தான் எனது நித்தியமான எஜமானர். ஒரு எஜமானர் ஒரு வேலையாளை தனக்கு சம்பளத்தில் தனக்கு கீழ் வேலை செய்ய வைத்துக் கொண்டால் அவர் ஒரு தூய்மையான எஜமானராக கருதப்பட மாட்டார். அதே போல் ஒரு வேலையார் பணத்திற்காகவோ அல்லது வேறு எதிரும் லாபத்திற்காகவோ ஒரு எஜமானரிடம் வேலை செய்தார் என்றால் அவர் ஒரு தூய்மையான வேலையாளாக கருதப்பட மாட்டார். And Prahlāda Mahārāja did not ask anything in return from the Supreme Lord. When Supreme Lord asked personally that you ask any benediction, he only asked one thing. Oh my dear Lord, can you bestow your mercy on my demon father Hiranyakashipu? This is only the benediction he asked from the Supreme Lord. உனக்கு ஏதேனும் வரம் வேண்டுமா கேள் என்று பரமபுருஷ பகவான் கேட்டபொழுது பிரகலாத் மகாராஜர் தனக்கென்று எந்த ஒரு வரமும் கேட்கவில்லை. அவர் ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் கேட்டார். பரமபுருஷ பகவானே, என்னுடைய தந்தையான அசுரனாகிய இரண்யகசிபுவிற்கு உங்களின் ஆசீர்வாதத்தை உங்களால் தர முடியுமா என்று ஒரே ஒரு வரத்தை தான் கேட்டார். And how Prahlāda Mahārāja bhakti is apratihata, uninterrupted. So we see his father Hiranyakashipu, he tried to disturb Prahlāda Mahārāja, his devotion, in so many ways. Hiranyakashipu tried to torture little Prahlāda in so many various ways. So he tried to kill Prahlāda. Yes, Prabhu, sorry. பிரகலாத் மகாராஜரின் பக்தி எப்படி தங்கு தடை இல்லாமல் அப்ரஹீதா என்பதை நாம் பார்க்கலாம். அவரின் தந்தையரான ஹிரண்யகசிபு அசுரன் அவன் பல வழிகளில் பிரகலாத் மகாராஜருக்கு இன்னல்களை ஏற்படுத்தினார். பல முறை பிரகலாத் மகாராஜரை கொல்ல முற்பட்டார். And this demon Hiranyakashipu tried to kill his son in so many ways. He attempted in so many ways, he tried to kill Prahlāda Mahārāja. So he tried to kill Prahlāda Mahārāja by throwing it from the mountain cliff, and he made the elephants to stamp over the little Prahlāda. Prahlāda was thrown into the fire, but every time Prahlāda was saved. பிரகலாத் மகாராஜரை மலை உச்சியிலிருந்து கீழே வீசி எறிய சொன்னார். யானையால் மிதிக்க செய்ய சொன்னார். அதன் பிறகு பிரகலாத் மகாராஜரை நெருப்பில் எரிக்க சொன்னார். இவ்விதமாக பல வழிகளில் ஹிரண்யகசிபு பிரகலாத் மகாராஜரை கொல்ல முயற்சி செய்தார். ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் பகவான் பிரகலாத் மகாராஜரை காப்பாற்றினார். Hiranyakashipu made poisonous snake to bite Prahlāda Mahārāja. The little boy was thrown into the fire, and so many demons with their weapon tried to hurt Prahlāda Mahārāja's tender body. But Prahlāda Mahārāja always been saved by the Supreme Lord. கொடிய விஷம் நிறைந்த பாம்புகளால் பிரகலாத் மகாராஜர் தீண்டுமாறு ஏற்பாடு செய்தார் அவருடைய தந்தை. அதே போல் நெருப்பிற்கு மத்தியில் பிரகலாத் மகாராஜரை எரிப்பதற்காக முற்பட்டார். பல அசுரர்கள் பிரகலாத் மகாராஜரை கொள்வதற்காக பல முயற்சிகள் செய்தார்கள். இவ்விதமாக ஹிரண்யகசிபு பல வழிகளில் முயற்சி செய்தாலும் ஒவ்வொரு முறையும் பகவான் வந்து பிரகலாத் மகாராஜரை காப்பாற்றினார். So in this way, so many ways, Hiranyakashipu tried to disturb the devotion of Prahlāda Mahārāja, but Prahlāda did not disturb. Prahlāda did not get disturbed. His devotion was intact. இவ்விதமாக பல வழிகளில் ஹிரண்யகசிபு பிரகலாத் மகாராஜரின் பக்தி சேவைக்கு தடையாக செயல்பட்டார். ஆனால் இதனால் எந்த விதத்திலும் பிரகலாத் மகாராஜர் தொந்தரவு அடையவில்லை. அவர் தீவிரமாக தன்னுடைய பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். He did not even slightly change in his devotional attitude and his complete dependence, and he is always absorbed. He was always absorbed in the thoughts of Supreme Lord in his mind. பிரகலாத் மகாராஜர் தன்னுடைய பக்தி சேவையிலிருந்து சிறிதளவு கூட
பிறளவில்லை. அவருடைய மனமானது எப்பொழுதும் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி நினைத்துக்கொண்டு அதிலேயே லயித்திருந்தது. தொடர்ச்சியாக அவர் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்வதிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். So that is the glorious devotional service performed by Prahlāda Mahārāja, and he presented the best example by himself to perform best ahutiki and apratyahata bhakti, pure devotional service, unmotivated and seamless bhakti unto the lotus feet of the Supreme Lord. இவ்விதமாக பக்தி சேவை செய்து ஒரு சிறப்பான முன்னுதாரணமாக பிரகலாத மகாராஜர் வாழ்ந்து காட்டியுள்ளார். அதேபோல் இந்த அஹோதுக்கி அப்ரஹிதா இந்த இரண்டிற்கும் முன்னுதாரணமாக வாழ்ந்து அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு பக்தி எப்படி செய்ய வேண்டும், தங்கு தடை இல்லாமல் எப்படி பக்தி செய்ய வேண்டும், தொடர்ச்சியாக எப்படி பக்தி செய்ய வேண்டும் என்பதை நமக்கு எடுத்துரைக்கும் வகையில் சிறப்பாக வாழ்ந்து காட்டியுள்ளார். So we will try to understand with one example that suppose there is a candle, there is a room and full of dark, no sunlight is passing through that, and if we just lit a candle, so it will give some light, we can see something, because in total dark we cannot even see our hand also. So that light, that candle light will give some view to us. But if we compare to a stadium light, which is full of thousands of lights are there, and there are thousands and hundreds of lakhs of people, they are sitting, and not only sitting, and they are watching some game, some players are playing, they cannot play in the darkness, they require some huge light. So the point is that the intensity of the light which is there in the room and the intensity of the light which is there in the stadium is different, and this depends upon our means that intensity, the more the light is there, the more the visibility, the clarity is there with us. உதாரணத்திற்கு ஒருவர் ஒரு இருட்டு அறையில் அமர்ந்திருக்கிறார் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அவரால் அந்த இருட்டு காரணமாக தன்னுடைய சொந்த கைகளையோ விரல்களை கூட பார்க்க முடியாது. ஆனால் அதே இருட்டு அறையில் ஒரு மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றினார் என்றால் அந்த மெழுகுவர்த்தி ஒளி காரணமாக அவரால் அந்த தன்னுடைய சொந்த சரீரம் மற்றும் அந்த அறையின் மற்ற சுவர்கள் போன்றவற்றை காண முடியும். ஆனால் இந்த மெழுகுவர்த்தியின் ஒளியை நாம் ஒரு மைதானத்தில், விளையாட்டு மைதானத்தில் இருக்கும் விளக்குகளின் ஒளியோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் அந்த விளையாட்டு மைதானத்தின் விளக்குகளை ஒப்பிடுகையில் இந்த மெழுகுவர்த்தியின் ஒளி ஒன்றுமே இல்லை, மிக மிக அற்பமானது. ஏனென்றால் அவ்வளவு பிரகாசமான ஒளியின் காரணமாகத்தான் விளையாட்டு மைதானத்தில் அனைவராலும் அனைத்தையும் பார்க்க முடிகிறது. இவ்விதமாகத்தான் நாம் பக்தி சேவையை புரிந்து கொள்ள முடியும். So here the intensity of the light, we can see the object in the darkness. Similarly, our performance of devotional service should have that intensity and that intention. எப்படி அதிகமான ஒளி பிரகாசம் இருந்தால் நம்மால் பொருட்களை தெளிவாக பார்க்க முடியுமோ, அதே போல் நாம் செய்யும் பக்தி சேவையானது மிகவும் தீவிரமாக இருக்க வேண்டும். அதற்கு பின்னால் நமக்கு பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கமும் இருக்க வேண்டும். We should have pure intention and we should have high intensity in practice our devotional service. தூய்மையான நோக்கம் மற்றும் தீவிரமான முயற்சி, இந்த இரண்டுமே நாம் பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது நமக்கு நம்மிடம் இருக்க வேண்டும். And Bhagavatam also recommends to perform tīvra bhakti. தீவிர பக்தி செய்யுமாறு பாகவதமும் பரிந்துரை செய்கிறது. The degree our bhakti is intense, that degree we are coming close to the Supreme Lord. நம்முடைய பக்தி எந்த அளவிற்கு தீவிரமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு நாம் பரமபுருஷ பகவானிடம் நெருக்கமாக செல்கிறோம். That degree we can able to understand the glories of the Supreme Lord. எந்த அளவிற்கு தீவிரமாக இருக்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு நம்மால் பரமபுருஷ பகவானின் மகிமைகளை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். To that degree we are away from Maya, the materialistic way of life. பக்தியின் தீவிர அளவிற்கு ஏற்றாற்போல் அதே அளவிற்கு நாம் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் மாயின் தாக்கத்திலிருந்து விடுபடுவோம். So while performing bhakti, we have to be very, very careful. And while performing bhakti, we should take care of the three important things which our scriptures and our acharyas repeatedly cautioning us. பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் மற்றும் ஆச்சாரியார்கள் நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது மூன்று விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். So bhakti is like a creeper, our plant. Like in order to grow a nice plant, we required the three things. We required a potent seed, and we required a fertile land,
and we have to water the plant regularly. பக்தி ஒரு வளமான செடி போன்றது. ஒரு செடி வளர வேண்டுமென்றால் நமக்கு 3 விஷயங்கள் தேவைப்படுகிறது. ஒரு சக்தி வாய்ந்த விதை, வளமான நிலம் மற்றும் அதற்கு தினசரி நீர் ஊற்றுவது. இந்த 3 விஷயங்கள் தேவைப்படுகிறது. So similarly, the seed of bhakti will grow in a very beautiful bhakti lata and reach to the lotus feet of Kṛṣṇa in Golok Vrindavan Dham. We required these 3 things. அதே போல் இந்த பக்தி என்ற கொடி வளர்ந்து அது கோலோக விருந்தாவனத்தில் பகவானின் தாமரை பாதத்தை அடைய வேண்டுமென்றால் நமக்கு இந்த 3 விஷயங்கள் தேவைப்படுகிறது. The seed of bhakti has to come from a pure Vaishnava. The seed of bhakti has to come from a bona fide spiritual master who comes in a sampradaya. தூய வைஷ்ணவர் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு, வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் வரும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு, இவரிடமிருந்தான் அந்த பக்தி என்ற விதையை ஒருவர் பெற வேண்டும். So when the seed of bhakti is planted in the heart of a sincere disciple by a bona fide spiritual master, and the sincere disciple following the instruction of a bona fide spiritual master, what are the instruction? Another 2 things, that watering the seed, watering the plant, that is hearing and chanting regularly, and third is fertile land, means to develop the Vaishnava qualities, means tolerance, patience, non-enviousness, all these things. ஒரு ஆன்மீக குருவிடமிருந்து ஒருவர் இந்த பக்தி என்ற விதையை பெற வேண்டும். அப்பொழுது 2 செயல்கள் அவர் செய்ய வேண்டும். அந்த செடிக்கு நீரூற்றுவது போன்ற செயல்கள், பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பது மற்றும் பகவானை பற்றிய கதைகளை கேட்பது. அதன் பிறகு வளமான மண்ணில் அந்த செடியை வளர்ப்பது போன்ற செயல்கள் என்னவென்றால் வைஷ்ணவர்களின் சங்கத்தை ஏற்று வைஷ்ணவர்களின் தன்மைகளை வளர்த்துக் கொள்வது, வைஷ்ணவ குணங்களை வளர்த்துக் கொள்வது. So if we combine all these things, means the seed of bhakti has to come from a bona fide spiritual master. So when the seed is planted in the heart of a sincere disciple and the disciple follows the instruction of a spiritual master, means by regularly hearing and by regularly chanting and developing some Vaishnava quality, then this bhakti creeper will grow very, very nicely. இந்த விதையை ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவிடமிருந்து, குரு பரம்பரையில் வரும் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து ஒரு பெற வேண்டும். இந்த விதையை ஒரு உண்மையான பக்தரானவர் ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவிடமிருந்து பெற்று அந்த விதையை வளர்ப்பது போல் வளர்ப்பதற்குண்டான செயல்களாகிய பகவானை பற்றி கேட்பது, புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவது, பகவானை நினைவில் கொள்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது இந்த பக்தி என்ற ஒரு கொடியானது சிறப்பாக அந்த சீடரின் மனதில் வளர்கிறது. And the important point is that all these 3 things has to go simultaneously. We cannot miss even one thing. முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த 3மே ஒரே சமயத்தில் நடைபெற வேண்டும். இதில் நாம் எதையும் விலக்க முடியாது, எதையும் நிராகரிக்க முடியாது. Suppose we have a seed, we have a potent seed, and we are regularly watering. Water is there, but the land is not fertile. Means we have a potent seed, we are connected to a spiritual master, bona fide spiritual master, and we are regularly hearing and chanting. Means we are doing our sadhana very nicely, but we don't have any Vaishnava qualities. We do not able to develop any Vaishnava qualities like tolerance, patience, non-enviousness, satisfaction. Then what will happen? Then one will tend to offend a devotee. One will tend to offend the lotus feet of a devotee, a Vaishnava. ஒருவரிடம் சக்தி வாய்ந்த விதை இருக்கிறது, அதற்கு தினசரி நீரூற்றுகிறார். ஆனால் அந்த விதை விதைக்கப்பட்ட மண் வளமான மண்ணாக இல்லாவிட்டால் அந்த செடியானது வளராது. அதே போல் ஒருவர் சிறப்பான ஆன்மீக குருவிற்கு சேவை செய்கிறார், தினசரி பகவானை பற்றி கேட்பது, நாமஜபம் செய்வது போன்ற செயல்கள் ஈடுபடுகிறார். ஆனால் வைஷ்ணவர்களின் தன்மைகளாகிய பொறுமை, பிறரை மதிப்பது போன்ற தன்மைகளை வளர்த்து கொள்ளாமல் பிற வைஷ்ணவர்களுக்கு அபராதம் செய்யும் வகையில் அவர் நடந்து கொண்டார் என்றால் அந்த பக்தி என்ற கொடியானது அவர் மனதில் சிறப்பாக வளராது. And chances are that we tend to become proud because of our watering process, because of our regular hearing and chanting. So the chances are that we become proud, and this proud will lead to the offend a devotee, which is not good for the bhakti lata to grow nicely. ஒருவர் இவ்வாறு தீவிரமாக பகவானை பற்றி கேட்பது, பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது தன்னை அறியாமலேயே தற்பெருமை மற்றும் அகந்தையானது அந்த நபரின் மனதில் ஏற்படலாம். இந்த அகந்தை காரணமாக அவர்
பிற வைஷ்ணவர்களுக்கு ஏதேனும் அபராதம் செய்யக்கூடும். எனவே இதில் ஒருவர் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். எவ்வளவு சிறப்பாக பக்தி சேவை செய்தாலும் அந்த அகந்தை மற்றும் மனதில் வராமல் ஒருவர் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். And the second example is that we have a potent seed, but the watering of the seed is not regular, and we have developed the Vaishnava qualities. We have a fertile land, means we are connected to a bona fide spiritual master, and we develop nice Vaishnava qualities, but our sadhana part is missing. We are not regularly chanting, we are not regularly hearing. Then what will happen? Then we can reach up to the mode of goodness. The bhakti lata beach, the bhakti lata creeper will not grow properly. ஒருவேளை வளமான மண், சக்தி வாய்ந்த விதை இருந்தாலும் சரியாக நீர் ஊற்றாவிட்டால் அந்த செடி சரியாக வளராது. அதே போல் நம்மிடையே சிறப்பான வைஷ்ணவ குணங்கள் இருக்கிறது. நம்முடைய ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை சிறப்பாக நிறைவேற்றுகிறோம். அந்த குரு உண்மையான குரு சீட பரம்பரை சேர்ந்தவர். இவ்விதமாக நாம் இருந்தாலும் நம்முடைய சாதன பக்தியை நாம் சரிவர செய்யாவிட்டால் நம்மால் அதிகபட்சம் சத்துவகுணத்தை மட்டும்தான் அடைய முடியும். அதை தாண்டிய நிலையை நம்மால் அடைய முடியாது. And third example is that if we have good spiritual understanding, scriptural understanding, we are chanting and hearing, and we have developed nice Vaishnava qualities, but we are not connected to a bona fide spiritual master who comes in a sampradaya, then means we do not get the seed, that the seed is not potent. So we will have only faith. The bhakti lata will not grow. We will reach up to the faith, the bhakti will not grow. நாம் சாஸ்திரத்தை படிக்கிறோம், அதை பற்றி கேட்கிறோம், வைஷ்ணவ குணங்களை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். ஆனால் நாம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயத்தில் வரும் ஆன்மீக குருவிடம் அடைக்கலம் பெறாவிட்டால் நாம் கண்டிப்பாக நம்முடைய பக்தி விதையானது சக்தி வாய்ந்த விதையாக இருக்காது. நாம் அதற்கு நீரூட்டலாம், அதை வளமான மண்ணில் விதைக்கலாம். ஆனால் இந்த விதை சக்தி இல்லாத காரணத்தினால் அந்த பக்தி என்ற கொடியானது சரியாக வளராது. So connecting to a bona fide spiritual master, taking the gyan, knowledge about Kṛṣṇa from a pure devotee of the Lord is very, very must. Like books are available for MBBS. If we try to bring the books and read MBBS, can we become a doctor? No, never possible. So we have to understand the scripture from a pure devotee of the Lord. புத்தகங்களை மட்டும் படித்து நம்மால் மருத்துவராக முடியாது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தில் சேர்ந்து ஒரு ஆசிரியர் கீழ் படித்தால் மட்டும்தான் நம்மால் மருத்துவராக முடியும். அதே போல்தான் சாஸ்திர புத்தகத்தை தனிப்பட்ட முறையில் படித்து நம்மால் கண்டிப்பாக பக்தியில் முன்னேற முடியாது. நாம் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் கீழ் சேவை செய்து அவரை திருப்திப்படுத்தி அவரின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றி அவரின் கட்டளை கீழ் பக்தி செய்தால் அப்பொழுதுதான் நம்மால் பக்தியில் நிச்சயமாக முன்னேற முடியும். And Prahlāda Mahārāja says this in 32nd verse. He is saying, if one takes a materialistic person takes the dust. Taking the dust means serving a pure Vaishnava. By taking his instructions properly, by serving him, by not offending any Vaishnava. These are all taking the dust from the lotus feet of Vaishnava. Understanding the scriptures according to his direction, then we can able to grow our bhakti nicely. பிரகலாத் மகாராஜர் 32வது பதத்தில் கூறுகிறார், ஒரு தூய வைஷ்ணவரின் தூசியை எடுப்பதன் மூலமாக, இதன் மூலம் அவர் கூறும் விஷயம் என்னவென்றால், ஒரு தூய வைஷ்ணவருக்கு சேவை செய்வது, அவரிடமிருந்து பணியாக கேட்பது, பகவானை பற்றி செய்திகளை அவரிடமிருந்து கேட்பது மற்றும் தொடர்ச்சியாக அவர் கட்டளைகள் நிறைவேற்றுவது. இந்த செயல்கள் செய்வதன் மூலமாக ஒருவரால் பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியும், அவரை தாமரை பாதத்தை அடையும் வழியில் பயணிக்க முடியும். So we see in the 7th canto of Srimad Bhagavatam, the Prahlāda Mahārāja received that seed, that potent seed of bhakti from his guru Narad Muni, and he regularly chanted the holy names of the Supreme Lord, and he remembers, he always absorbs in the thoughts of Supreme Lord in his mind. In fact, Prahlāda Mahārāja is the best example in performing the devotional service by remembering the Supreme Lord. நாம் 7வது சதத்தில் பார்த்தோம் என்றால், பிரகலாத் மகாராஜர் தன்னுடைய குருநாதர் நாரத முனிவரிடமிருந்து தீட்சை பெற்றார், பகவானின் புனித நாமத்தை பெற்றார், தொடர்ச்சியாக புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டார், எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொண்டவாறு ஸ்மரணம் செய்தார், தொடர்ச்சியாக அவர் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டார். எனவே பிரகலாத் மகாராஜர் ஸ்மரணம் என்ற பக்தி சேவையின் அங்கத்திற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக நமக்கு திகழ்கிறார். And overall, Prahlāda has all the good qualities. So bhakti is the only solution to all the problems of life. And this bhakti, the supremacy of the bhakti is established in Srimad Bhagavatam repeatedly. பிரகலாத் மகாராஜர் ஒரு பக்தராக இருந்த காரணத்தினால் அவருக்கு பல நல்ல குணங்கள் இருந்தது.
பக்தி தான் நம்முடைய பல பிரச்சனைகளுக்கு உண்டான ஒரே தீர்வு. இந்த பக்தியின் மகத்துவம் மற்றும் உயர்வை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு தெளிவாக விளக்குகிறது. And by performing this bhakti, we can break we can make a full stop of punaḥ charvam charvitam, that we will not hanker for the sense gratification, repeated sense gratification in every life. So we will take the shelter of the lotus feet of a pure Vaishnava, and we will try to serve the Supreme Lord under the guidance of a pure Vaishnava. In this way, we can make our life successful. Thank you. Hare Krishna. பக்தி சேவை மூலமாக நாம் ஒரு தூய வைஷ்ணவரின் அடைக்கலத்தை பெறுவோம். அவரின் தாமரை பதத்திற்கு நாம் சேவை செய்ய முற்படுவோம். பகவானை பற்றி நினைப்போம். பகவானுக்கு சேவை செய்ய முற்படுவோம். இதன் காரணமாக நாம் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறந்து மென்றதையே மென்று கொண்டிருக்கும் வாழ்க்கை வாழ்வதிலிருந்து தப்பிப்போம். தொடர்ச்சியாக பகவானுக்கு சேவை செய்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து நித்தியமாக அவருக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பை பெறுவோம். Hare Krishna. Any question? Hare Krishna. Pardon, Prabhu, I cannot able to. Any online question is there? Okay. No, Prabhuji, no questions. Example. I cannot hear, Prabhu. Shravanam, Kirtanam, Smartanam. I cannot. Rao Prabhu. What? Hello? I'm just saying that for me, in this modern day, I can only hear about Prahlāda Mahārāja, but for me, a practical example of someone who's fully immersed in Shravanam, Kirtanam, and Smaranam, and whose very actions display the results and benefit of watering the seed properly, is Jayapataka Swami. I just wanted to... Hari Bol. Hare Krishna. Thank you for your nice class. பிரகலாத் மகாராஜரை பற்றி நாம் சாஸ்திரத்தில் கதைகளாக படிக்கிறோம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் என்பதற்கு முன்னுதாரணமாக இருந்தார் என்று. ஆனால் தற்பொழுது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நமக்கு கண்முன்னே வாழும் முன்னுதாரணமாக தவத்திரு ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் இந்த பக்தி சேவை அங்கத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று வாழ்ந்து காட்டி நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார்.